అందరికీ నమస్కారము. డెకర్ వరల్డ్ సెలెక్ట్‌కి వచ్చారు మీరు. ఇది మన రోడ్ నంబర్ 12 బంజారా హిల్స్‌లో ఉంది. ఇది మొత్తం మీకు ఒక కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇక్కడ చూయించడానికి మీకు ఇక్కడ వెల్కమ్ చేస్తున్నాను నేను. జనరల్‌గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇల్లు కట్టాక, ఇల్లు కట్టిన తర్వాత మన ఫైనల్ డ్రీమ్స్ ఫుల్‌ఫిల్ ఎలా చేసుకోవాలని అది మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చూయించడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం మేము. సో, ఇక్కడ ఏందంటే అసలు ఇది ఎందుకు డెకర్ వరల్డ్‌కి ఎందుకు రావాలి? ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తీసుకోవాలంటే డెకర్ వరల్డ్‌లో టోటలీ మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అంటే ఒక స్టార్టింగ్ రేంజ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎలా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు రావాలి? ఎందుకు సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చేసాం మేము. ఇదొచ్చేసి మనకి టోటలీ ఇదొచ్చి మన కస్టమర్ ఎంటర్ కాగానే మనకి ఇదొక టోటలీ డిస్కషన్ ఏరియా పెట్టాం మనం ఇక్కడ. సో, ఇక్కడ డైలీ రెగ్యులర్‌గా అంటే ఫుల్‌గా కస్టమర్ కాకుండా ఓన్లీ అపాయింట్మెంట్ బేస్ కస్టమర్సే ఇక్కడ మనము పిలిపిస్తాం. సో, ఇక్కడ మొత్తం ఫ్యామిలీ వచ్చి ఎంటైర్ సెలెక్షన్స్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడంతా మనకి 3D కాన్సెప్ట్ పెట్టాం సార్. సో, మనము మొత్తం సెలెక్షన్స్ అయ్యాక ఫైనల్ సెలెక్షన్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద టీవీ. మొత్తం ఇది ఫైనల్ మనం అక్కడ పెట్టామన్నమాట సార్ ఇది. స్పెషాలిటీ కొన్ని కర్టన్స్ స్పెషాలిటీస్ మీకు చూపించాలా నేను. ఈ కర్టన్స్ ఎందుకు మీరు ఇక్కడ వచ్చి మీరు తీసుకోవాలా చేయాలంటే ఇక్కడ మన దగ్గర జరిగేది మొత్తం టోటల్లీ కాన్సెప్ట్ అది వచ్చేసి కస్టమైజ్ సార్. దీంట్లో మనం కలర్ థీమ్ మన ఓమ్బ్రే డిజైన్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు సార్. ఇలాంటి కర్టన్స్లో మనము ఏదైనా ప్యాటర్న్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఇది వచ్చేసి మొత్తం హ్యాండ్మేడ్ ఎంబ్రాయిడింగ్ కర్టన్ సార్ ఇది. దీంట్లో మనకి కావాల్సిన కలర్స్ మనం యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, కావాలని కలర్స్ మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చిన ప్యాటర్న్స్ని కావాలంటే పైన కూడా చేయించుకోవచ్చు సార్. దీంట్లో వచ్చే స్పెషాలిటీ ఇదంతా మొత్తం మిషన్ వర్క్ కాదు సార్, ఇది మొత్తం హ్యాండ్ వర్క్ ఇది. చాలా మటుకు ఏమవుతుందంటే సార్ మేము క్యాటలాగ్స్ చూపించినప్పుడల్లా కస్టమర్కి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లవర్స్ మాకు కొద్దిగా పెద్ద సైజులో, ఈ ఫ్లవర్స్ కొన్ని చిన్న సైజులో, ఇది వేరే కాన్సెప్ట్లో వేరే కలర్లో దొరుకుతుందా అని ఫస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్. కానీ దీంట్లో మనకి స్పెషాలిటీస్ అంటే మనం అన్నీ చేసుకోవచ్చు. చిన్న ఫ్లవర్స్, పెద్ద ఫ్లవర్స్, కలర్ థీమ్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది స్పెషాలిటీస్ వచ్చేసి మనం వరల్డ్ టూర్ చేసాం సార్. జనరల్గా మనం చాలా మటుకి వరల్డ్ టూర్ చేసాం. వరల్డ్ టూర్ చేసిన అన్ని ఫొటోస్ కూడా మనం ప్రింట్ చేయించుకోవచ్చు సార్. ఎంబ్రాయిడింగ్ కూడా చేయించుకోవచ్చు, ప్రింట్స్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. చాలా మటుకి దేవుడి గదిలలో కొందరు కొద్దిగా స్పెషాలిటీ కర్టన్స్ చూస్తారు సార్. మనం ఏదైనా రాయించుకోవచ్చు కర్టన్స్ మీద. సార్ ఈ కర్టన్లో కొద్దిగా స్పెషాలిటీ ఉంది సార్. ఈ కర్టన్స్లో ఏంటంటే ఇది మన లైఫ్ది స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సార్. మొత్తం ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్లో స్టోరీ టెల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇది. చిన్నప్పుడు మనకి కొన్ని స్టోరీస్ గుర్తుండిపోతాయి, అది లైఫ్ లాంగ్ పెట్టించుకోవాలంటే కూడా మనం ఎంబ్రాయిడింగ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇది. ఇది మొత్తం కస్టమైజ్ అవుతుంది. దీంట్లో కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బటర్ఫ్లైస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గో ఫర్ ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సార్ దీని మీద. ఇలాంటి కర్టన్స్ మీరు ఎక్కడ చూడలేరు సార్. మొత్తం మీరు మార్కెట్లో ఎక్కడైనా చూసినా యూ కెనాట్ సీ దిస్ కర్టన్స్ సార్. ఫస్ట్ టైం సార్ హైదరాబాద్లో ఇది ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ టోటలీ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ సార్ ఇది. ఎందుకంటే ఇలాంటి కస్టమైజ్ అంత ఓపిక చేయించుకోవాలంటే చాలా కష్టం సార్. ఎందుకంటే అందరూ ఆలోచిస్తారు, అంత ఓపిక అంటే అంత ఫ్యాషనబుల్ అవన్నీ చూపించాలంటే అంటే మీ డ్రీమ్స్ మొత్తం దీంట్లో ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంది సార్. ఎందుకంటే మనం ఇల్లు కట్టుకుంటాం సార్, ఒకటేసారి కట్టుకుంటాం, పదే కట్టుకోం. సో ఆ డ్రీమ్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే ఎండ్ ఈస్ ద టోటలీ కర్టన్స్ సార్ మనకి. దీంట్లో ఇంకొక ప్యాటర్న్ వస్తుంది సార్. ఈ డిజైన్ని మీరు టాప్లో కూడా చేయించుకోవచ్చు, మీరు బాటంలో కూడా చేయించుకోవచ్చు సార్. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లో అయితే హైదరాబాద్లో ఇప్పటివరకు రాలేదు సార్ ఇది. బికాస్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ లాస్ట్ 15 ఇయర్స్ నుంచి, కానీ ఇది మొత్తం టోటలీ కొత్త కాన్సెప్ట్ సార్ ఇది. సార్ మన దగ్గర సమంత మేడం వచ్చారు, నాగచంద్రన సార్ వచ్చారు. అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళది మన సరటా మ్యాట్రస్తో సార్. వాళ్ళు సరటా మ్యాట్రస్తో ఎంట్రీ అయ్యారు. తర్వాత ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మనకి 15th లాంచ్ ఉంది సార్. 15th and 16th లాంచ్ ఉంది సార్. కర్టన్స్, వాల్ పేపర్స్ సార్, తర్వాత సోఫా ఫ్యాబ్రిక్స్ వచ్చేసింది, కార్పెట్స్ సార్. మీరు ఇంకా స్పెషాలిటీ మరి ఇక్కడ చూడాలంటే కార్పెట్స్ కూడా మీ డిజైన్ ప్రకారంగా మీరు సొంతంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే కలర్ థీమ్స్ కొన్ని కార్పెట్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని మనం చూస్తాము, దాంట్లో మనకి కలర్ థీమ్ దొరకదు. కలర్ థీమ్ దొరికితే మనకి డిజైన్ దొరకదు, డిజైన్ దొరికితే సైజ్ దొరకదు. బట్ ఇక్కడ అవన్నీ జరుగుతుంది సార్. ల్యాక్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ వీ కెన్ ఫైనలైజ్, అది చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ కలర్ కావాలా, ఏ థీమ్ కావాలా, ఎలాంటి డిజైన్ చేయించుకోవాలా అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కస్టమైజ్ సార్. ప్రీవియస్లీ మనం ఆలోచిస్తుండే అవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు, బట్ ఇక్కడ మనం అవన్నీ చేస్తాం సార్.
ఇక్కడ ఇంకా స్పెషాలిటీ ఏందంటే సార్, ప్రతిరోజు ఫుల్ కస్టమర్స్ రావడం కాదు సార్. అన్ని అపాయింట్‌మెంట్ బేస్ కస్టమర్సే ఇక్కడ విజిట్ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే ఒక్క కస్టమర్‌కి మనం ఫుల్ డే ఇస్తే వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతారు. ప్లస్ వాళ్ళకి మనము ఒక బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ థీమ్ వాళ్ళకి ఇవ్వగలము. ఇంకా కావాలంటే మీరు కొన్ని ఇంకా మేము 100 ఆఫ్ డిజైన్స్ మనం కర్టన్స్ ఇక్కడ చేసాము. మీరు అది కూడా చూడొచ్చు సార్ అది. I'm Ankit Goyal, representing Decor World Select. So this is one of a kind curtain experience center. What we have come up with after 10 years experience, we have taken a lot of feedbacks and put in our passion and hard work to make this store, understanding the industry trends, trying to do something different in curtain industry, what everybody is doing. We are very well connected with a lot of architects and interior designers who always guides us what is the need of the hour. So this is where we fill in the gap between an architect and customer who is looking for something very different in the market. So we have tried to got a collection which enhances architect's designs, the trends what he is looking at, which will complete his design. So when you talk about this particular store over here, this is an on appointment store along with an architect. Because we are doing a lot of customization here, which is very easy for an architect to understand rather than end customer walking in and try to create his concept. So we are just not focusing on just stitching a fabric. We are focusing on enhancing a fabric by giving it a proper finish. After the installation, we do some steam iron and gives you a proper fall. That is something what people look at to enhance the curtain basically. When you talk about trends in curtains, so there are a lot of trends. For example, ombres which are trending, ikat prints which we are trending, customization of borders which which is trending. There are a lot of Indian designs what people prefer nowadays. So there are a lot of textures which now when you talk about a high-end bungalow, nowadays architects focus only on textures of the curtains and they would like to just play with colors without having any designs. So every house has a different story, every house has a different taste. So end of the day, person who makes a house, generally what the assumption is, you make a house once in your lifetime. So when you make a house, you see a dream to make a best house and you want everything best in the house. We are here to try to fit in your story, to understand your requirement, to understand your taste, because a curtain plays a very important role when it comes to making a house. It is more than a necessary element, it has become an emotion now. Before only a ladies used to come and select a curtain for the house. Now it has become a family affair. बच्चा आता बोलता मेरे को अपने रूम के लिए ये कार्टून चाहिए. This is what I like. Adult would like to come and say this is the kind of texture I want because it is complementing my wardrobe. So before selling them or before pitching them anything, first we understand what exactly is their intention of making this house, where exactly we fit into the house, and wherein we can give our expertise to make your house more beautiful. End of the day, after we install and give you all the services, you should say that this is the right place we have come to, and this is what it has to be. This is what the place deserves. So this is where we fit in when it comes to curtains and furnishing. So we are not only a furnishing store, we got an imported American mattress brand Certa franchisee, master franchisee from past 10 years, which I would say is world's #1 mattress brand, present in more than 80 countries across the world. And when you talk about 5-star hotels like Hilton, Hyatt, Marriott, everywhere it's an authorized partner. Recently we have supplied it to Leela, Hyderabad, which is about 180 bedded rooms hotel. So when you talk about this brand, now people have become a lot of very health conscious.
people research and come to us that this is the brand what we want in mattress, this is the technology what we want in mattress. So when you talk about an American mattress particularly, why are they in demand and why are they so famous? Because they follow certain standards and specifications laid by the industry. There is an American Sleep Institute which approves the raw material for a particular mattress, so they cannot compromise. All the raw materials which we get, the mattresses which are made over here, they are just assembled in India. Raw materials are directly imported. So a person, especially an NRI who is used to a Serta mattress, will come in India and look for a Serta mattress only because he's so used to it. He knows the quality, he knows the technology, and that's where he is also recommending other people to go for it. And over now, people have become conscious. One basic fact is one third of your life is spent on a mattress. So people want to invest. Now there are two aspects. Curtains mein, why do people want to invest? Because it is a lifestyle product where anybody comes to your house, they wants to show off. But mattress is something you're investing on yourself. It is on your health. Nobody will come and see whether you are sleeping on a 2 lakhs mattress or a 20,000 mattress. So people have become that knowledgeable and that conscious to probably choose a right mattress. So when you talk about lot of people, lot of Tollywood celebrities, lot of politicians, they come for an expert guidance wherein I have very good knowledge about the industry. I can give them very good suggestions. End of that is not price. I can tell you a 1 lakh rupee mattress can be good for you. 5 lakhs mattress can be a very soft for you. See, end of the day, it is not about the price. We have an experience center wherein we have models starting from 70,000 goes up to 3 lakhs rupees also. You have to come, try, experience. You might have a different mattress choice. Kids might have a different mattress choice. What your grandfather require might be a different mattress. So I can suggest you. End of the day, your body has to adapt to that suggestion and it has to probably improvise it so that in long term you're good at it. So you have to personally experience it. That is the reason we have given you an experience center downstairs. So actresses like Samantha ma'am, Nagarjuna sir, Naga Chaitanya sir, director Bobby sir, all they have personally come to me. I have been lucky enough to probably guide them, choose the right mattress. They are very satisfied. I've got a lot of good reviews about the mattresses, and this list keep growing because of the satisfaction level they have at the end of the day today.